Respected Chief Guest of the Day, Mr. Satish Malhotra, President of the All India Federation of Master Printers. Our keynote speaker of the day, Dr. Frank Honang from Edelman, Germany. Our main speaker of the day, Mr. Anil Rego. Our main speaker of the day, Mr. Anil Namagode. Our main speaker of the day, Mr. Ayush Jain, editor of Print Week India and What Packaging magazines, Mr. Ramu Ramanathan. Our president of KMPA, Louis Francis sir. Our secretary, Mr. Manmohan Shenoy. Our treasurer, Mr. Shaji Manyuran. Our guests from the industry, our strategic partners, and my dear friends from KMPA. Greetings to all of you. It gives me immense pleasure to stand here in front of all of you as we set forth on the 9th edition of Print and Beyond. It's a beautiful setting here today, and I'm thrilled to see the gathering of top minds from the industry at Kochi. Dear sirs, as I introduce Print and Beyond to you, I shall have to start by talking about the actual emotion behind Print and Beyond. In essence, Print and Beyond is a tribute to our teacher, our mentor, Sri Jose Joseph. Can we have his picture, please? It is close to a decade since Sri Jose Joseph left us, but his legacy lives on. He taught us by example to work for something that is bigger than ourselves. He taught us to think about working for the development of the entire industry. The idea being, when the whole industry develops, our business also develops. And he had a role in mentoring and guiding each and every one of us at KMPA as we navigated through the ups and downs of running a business, also in our personal lives. So when Mr. Jose Joseph first envisaged Print and Beyond, he imagined this as a meeting of minds, a place where printing business owners, manufacturers, service providers, all the stakeholders of the industry assemble and talk about their experiences, share their wisdom. At each edition, we have had specific themes which cover a whole spectrum of subjects that interest us. For instance, the theme last year was Print at 2030. The attempt was to take a look at what the industry would look like by the end of this decade. Now this time, as I told you, Print and Beyond is inspired by an emotion of one person who left us. Now this time, the theme is also inspired from another person who left us sometime the last year. It's a person who is very dear to the hearts of all Indians. So this is our inspiration behind this edition of Print and Beyond. When we think about building an organization that outlasts you, here is a man who has done it, who has shown us how it is to be done. So he has built a legacy which all of us are in awe of. And by observing him, we started wondering, how do we, if not like that, but how do we build something that outlasts us? How do we build an institution that lasts? Hopefully, today by the end of the event, we'll be able to learn a little bit about that. We are honored this time to have with us our keynote speaker, Dr. Frank Honang. He is the CEO of Edelman, GmbH. A simple Google search will tell all of you what Edelman is. So, in between such a grueling schedule of running an enterprise like Edelman, he still was gracious enough to come all the way from Germany to spend some time with us and share his wisdom. Sir, we are indeed honored by your presence today. And when I honor you, I also mean the entire team from Edelman, Mr. Jolly, Eifer, and Alexandra. We are honored to have all of you with us today. Similarly, our other speakers, Mr. Anil Namagode, Mr. Anil Rego, and Mr. Ayush Jain,
we are indeed honored that you have come all the way from your respective places. And we know the kind of efforts which goes into building something like this and getting prepared for an event like this. We are deeply honored and indebted to all of you. Dear friends, I just seek your permission to speak in my mother tongue for a few words. നമുക്കിന്നൊരു വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. പ്രിന്റ് ആൻഡ് ബിയോണ്ടിൻ്റെ ഓരോ എഡിഷനുകളിലും നമ്മൾ ഓരോ ഗസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉൾക്കാഴ്ചകൾ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇത്തവണയും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തവണയും അത് കിട്ടും. ഇത്തവണ നമുക്കൊരു അന്താരാഷ്ട്ര കാഴ്ചപ്പാടും കൂടെയാണ്. നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വിസിറ്റർ സ്പീക്കറും കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്, അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് അതുപോലെ ഇത്തവണ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോൺസേഴ്സ് സെഷൻസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് യൂഫ്ലെക്സ് എന്നൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മുടെ സെഷൻ കണ്ടൻറ് പാക്ഡ് ആയിരിക്കും. ലക്കി ഡ്രോസ് ഉണ്ട്. ലക്കി ഡ്രോയിൽ നല്ല ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം വൈകുന്നേരം വരെയും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത്തവണയും എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല പ്രിന്റ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.